Hello, my dear sisters and brothers. I hope you are really doing well. In the last video, we talked about origin of elasticity. Now, if we could make a gist out of it, it would be like this. That when we apply a force on a body, which we call deforming force, when we apply a force in a body, it creates a deformation in the body. And due to that, a restoring force will be developed inside the body. This restoring force, it happens to be equal and opposite to the applied deforming force. And finally, after creating deformation, when you withdraw that deforming force completely, if the body is elastic, then the body will regain its original shape and size completely. And this property of regaining original shape and size of a body when the deforming force is completely removed, this is what is known as elasticity. Right? I hope you remember it. Now in this video, we are going to talk about stress and strain. This is the third video on elasticity, guys. Now I want you to remember this. So what's the order? Force, applied force creates deformation, creates restoring force. Right? I repeat once again. Applied force will create deformation, which will create the restoring force. Right? Alright. So what is stress? So this is how stress is defined. The stress developed inside a body is given by the ratio of the force applied to the area of the surface of the body over which that force is applied. Alright? Or because the applied force is always equal to the restoring force, stress is nothing but the restoring force developed inside the body divided by area of the surface over which the applied force was given. That is what is known as stress. So let me write that for you. So what is stress? Stress is actually restoring force divided by area. Area of the surface over which the deforming force is applied. Now, it's difficult to measure stress like this because restoring force to তুই measure করতে পারবি না, right? Something which is developed inside the body. How will you measure it? But we have an advantage. We know that restoring force is equal to the deforming force. তো যখন আমরা stress measure করব, restoring force এর জায়গাতে আমরা deforming force দিয়ে measure করতে পারি. So deforming force divided by area. I hope you understand this. It's very simple. Right? What is the unit of stress? Stress, the unit is Newton per meter square. The unit of stress is Newton per meter square. Take. So I want you to remember, this is how we measure the stress. But that is what stress actually is. Alright, restoring force divided by area. Sir, car area, sir? Area of the surface over which the deforming force was applied. Or the restoring force was developed. তো ব্যাপারটা কি? An example দিয়ে বোঝানো যাক. So I want you to imagine that there is a wire of uniform area of cross section hanging from a fixed support. So this is that fixed support. The original length of the wire is suppose capital L. I mean the natural length of the wire is capital L and the area of cross section of the wire is capital A. Take? Alright. Now suppose I want to create some kind of deformation in the wire. Let's say I want to change the length of this wire. I want to increase the length of this wire. So what do? I have to apply deforming force. But কি করে? কিভাবে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করব? গ্যাস, তোরা ঠিক গ্যাস করেছিস। এই যে ফ্রি এন্ড আছে, এই ফ্রি এন্ডে এলাম, এই যে সারফেসটা,
এই সারফেসের উপরে in a downward direction according to this diagram in a downward direction আমি একটা নর্মাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম অলরাইট দেখ এই ফোর্সটা along the length of the wire but normal to the area of cross section of this wire ঠিক আছে তো যখন তুই এই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করবি it's obvious that it will create a deformation in the wire and at the same time this is what I'm telling you again and again when you apply a force to create a deformation it will create a deformation and as a result of that a restoring force will be developed inside the wire which will be opposite and equal to this applied force তাহলে যদি applied forceটা downwards হয় restoring forceটা upward হবে and opposite and equal হবে তো এতে দেখা গেল যে বডিতে একটা লেন্থ চেঞ্জ হলো maybe a very small amount and that small amount of length change is suppose small l right তো স্ট্রেস কত হলো বলতে হবে কি করে যে বডিতে স্ট্রেস কত ডেভেলপ করলো তো স্ট্রেস কত ডেভেলপ করেছে রেস্টোরিং ফোর্স কত এফ এরিয়া অফ ক্রস সেকশন কত মানে যে সারফেসে আমি ডিফর্মিং ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম ওই সারফেসের এরিয়া কত এ তাহলে স্ট্রেস কত এফ বাই এ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার রাইট মেজার করবো কি করে স্যার রেস্টোরিং ফোর্সে মেজার করতে পারবো না ডাজন্ট ম্যাটার ডিফর্মিং ফোর্স অ্যান্ড রেস্টোরিং ফোর্স আর অলওয়েজ ইকুয়াল আমি কতটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি সেটা তো আমার হাতে আছে সেটা তো আমি জানি তো আমি যখন স্ট্রেস মেজার করব এফ এর জায়গাতে আমরা কি করব ডিফর্মিং ফোর্সের ভ্যালুটা বসিয়ে দেবো অলরাইট বোঝা গেছে সো প্লিজ ডু রিমেম্বার স্ট্রেস ইজ অ্যাকচুয়ালি রিস্টোরিং ফোর্স বাই এরিয়া ওই জন্য বারবার আমি বলছি স্ট্রেস ডেভেলপড নট অ্যাপ্লাইড বাট মেজার করার সময় আমি এফ এর জায়গাতে কি লিখছি ডিফর্মিং ফোর্স ওর জন্য মাঝে মাঝে লোকজন বলে ফেলে অ্যাপ্লাইড স্ট্রেস অলরাইট বিকজ ডিফর্মিং ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি ডিফর্মিং ফোর্স বাই এরিয়া তাহলে যেটা অ্যাপ্লাই করবো অ্যাপ্লাইড ফোর্স বাই এরিয়া তো আমার মুখ থেকে বেরিয়েই যেতে পারে অ্যাপ্লাইড স্ট্রেস বাট অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেস ডেভেলপ করে বিকজ স্ট্রেস ইজ অ্যাকচুয়ালি রেস্টোরিং ফোর্স বাই এরিয়া তো যদি তোমরা কোথাও টেক্সট বইতে ওর কোনো টিচারকে বলতে শোনো যে স্ট্রেস ডেভেলপড অর অ্যাপ্লাইড স্ট্রেস ইট ডাজন্ট ম্যাটার ঠিক আছে ব্যাপারটা একই মনে রাখতে পারলেই হবে যে যেভাবে আরামসে জিনিসটাকে মনে রাখতে পারে অলরাইট সো আইদার বলো স্ট্রেস ডেভেলপ করেছে অর বলো অ্যাপ্লাইড স্ট্রেস ডাজন্ট ম্যাটার ঠিক আচ্ছা মনে রাখতে হবে যে স্ট্রেসটা অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ করে অলরাইট তো এটাকে বলা হলো স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেসের ইউনিটটা কি নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে আচ্ছা স্ট্রেনটা কি সো when you apply a force on a body it will create a deformation in the body right so fractional change in deformation or fractional change in dimension of the body that's called strain so what is strain strain is actually change in dimension divided by original dimension sir bujlam na all right let's take up this example you apply a force this is the restoring force that's the change in dimension এখানে কোন ডাইমেনশনে চেঞ্জ করেছে বডিতে লেন্থ চেঞ্জ করেছে what was the original length of the body capital L কি বলা হচ্ছে fractional change in dimension meaning in this particular case strain কত হবে strain will be change in length divided by original length so that's called strain fractional change in dimension ঠিক আছে so small l by capital L and for obvious reason strain will have no unit দুটোই the same kind of unit এটাও small l এটা capital L দুটোই লেন্থের ইউনিট তাহলে ইউনিটটা হবে কি করে right so it is a dimensionless unitless quantity তো elasticity the stress and strain these two are very important I hope you will remember this all right now just think about it আমরা ইলাস্টিসিটি নিয়ে এখন অবধি কি ডিসকাস করেছি
To create a deformation in the body, you apply a deforming force on the body, right? And at the same time, there will be a deformation. At the same time, there will be a restoring force. And when you remove the deforming force, the restoring force will pull the body back to its initial position. ঠিক আছে? যারা এটা করতে পারে, they are elastic. যে অবজেক্টগুলো এগুলো করতে পারে, যে মেটেরিয়াল এটা শো করে, that's elastic. Example, steel, rubber, copper, etc., etc. But just think about it. Imagine a body is elastic, and imagine ওই বডিটাকে ডিফর্ম করতে গিয়ে somehow you have applied a large amount of deforming force on the body, extremely large or quite large. তো আমরা এটা দেখেছি না, যে যখন অনেক বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করে ফেলেছি বডিতে টু ক্রিয়েট ডিফর্মেশন, বডিতে স্ট্রেনটাও অনেক লার্জ হয়ে গেছে, ডিফর্মেশন অনেক লার্জ হয়ে গেছে। দ্য বডি ইজ ইলাস্টিক, রিমেম্বার, ইটস মেড আপ অফ সাম ইলাস্টিক মেটেরিয়াল। তো ডিফর্মিং ফোর্স যখন লার্জ করে দিয়েছিস, ডিফর্মেশনও অনেকটা লার্জ হয়ে গেছে, নাও তুই কী করলি, তুই ডিফর্মিং ফোর্সটাকে, ওই লার্জ ডিফর্মিং ফোর্সটাকে ধর রিমুভ করে দিলি। বাট অনেক সময় দেখেছি না যে although I have removed the deforming force completely, the body is unable to come back to its initial shape and size. তার মানে although the body is elastic, when the deforming force is too large, the body will definitely lose its elasticity. Right? তার মানে আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি যে একটা বডি, although it is made up of elastic material, ওর elasticity হোল্ড করে রাখার একটা লিমিট থাকবে, তাই না? এই লিমিটটা কার? ডিফর্মিং ফোর্সের। আমরা কি বলছি, ডিফর্মিং ফোর্স অনেক লার্জ হয়ে গেলে এই ব্যাপারটা হতে পারে, হ্যাঁ কি না? অর টু বি মোর স্পেসিফিক, স্ট্রেস একটা বডির at a certain amount of স্ট্রেস অবধি নিজেকে ইলাস্টিক রাখতে পারে, তাই না? যখন ডিফর্মিং ফোর্স অনেক লার্জ হয়ে যাবে, স্ট্রেস ডেভেলপ ইনসাইড দ্য বডি উইল অলসো বি ভেরি লার্জ। আর তখন কি হবে, তুই যদি ডিফর্মিং ফোর্সটা রিমুভ করেও নিস, বডি প্রবাবলি আর আগের জায়গায় কমপ্লিটলি কাম ব্যাক করতে পারবে না, ঠিক? তো এই যে লিমিটটাকে, কার লিমিট এটা? স্ট্রেসের লিমিট, রাইট? স্ট্রেসের লিমিট। এই যে লিমিটটাকে, beyond which the body loses its elasticity and before which the body holds its elasticity, এই লিমিটটাকে বলে elastic limit of the body. Alright? So in short, what is elastic limit? In short, what is elastic limit of a body? The elastic limit of a body is the maximum stress, a body can endure before it loses elasticity. Right? তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? ইমাজিন কর, এই ইলাস্টিক লিমিট ফর এ body is 10 Newton per meter square. মানে কি দাঁড়ালো? As long as the stress developed inside the body is 10 or below 10, the body will hold its elasticity. Right? তো এই 10 Newton per meter square এর ভেতরে তুই যদি ডিফর্মিং ফোর্স রিমুভ করিস, the body will come back to its original shape and size. But what will happen when the developed stress will be more than that, more than 10? তাহলে কি হবে? Body won't be able to come back to its initial state. So for that particular object, the elastic limit is 10 Newton per meter square. I hope you do realize that. বোঝা গেছে গল্পটা? So in this video, we have talked about stress. Remember what is stress? Actually, stress is developed restoring force per unit area. But যখন আমরা measure করি, we write stress is deforming force per unit area. Why? Because deforming force and the developed restoring force inside a body, they are always opposite and equal. Stress এর unit হয়, which is Newton per meter square. Then we read about strain. What is strain?
Strain is a fractional change in the body, fractional deformation produced in the body. For example, এই কেসে length change divided by original length, এটাকে আমরা কি বলবো? Strain বলবো। Strain কোনো ইউনিট হয় না for obvious reason. And then we talked about elastic limit. What is elastic limit? The maximum amount of stress, right, a body can bear, beyond which it loses elasticity. I hope you remember all these things.